we must stop extrajudicial killing in Kenya. I took that firm position, and I did not just say it, I took steps. President William Ruto has once again addressed the ongoing debate on abductions, placing responsibility on independent institutions to investigate and prosecute extrajudicial killings (EJKs). He emphasized that the Inspector General of Police, Deputy Inspector General, and the Director of Public Prosecutions are tasked with handling such cases, with the government providing support to ensure the rule of law is upheld. Speaking at the burial of National Assembly Speaker Moses Wetangula's mother in Bungoma, the president acknowledged growing international concern over abductions and other national issues. He reaffirmed his commitment to ending extrajudicial killings, highlighting reforms that grant the National Police Service financial independence and autonomy. He stressed that any criminal activity, by civilians or police, must be investigated, with those responsible facing legal consequences. Earlier, political leaders clashed over abductions, with some defending them as a way to silence dissent, while others condemned the practice. In response, Ruto urged respect for differing views and called for unity and peace in addressing the nation's challenges. Kwa sababu mzee huyu Dominic hajafanya makosa kunieleza ya kwamba kuna shule mahali ya technical training ambayo itasaidia sio vijana wake, vijana wa Kenya wengine wengi, na inahitaji usaidizi kiasi fulani. Nataka nikuhakikishie mzee, tayari nimeamrisha wizara wataanza kupanga. Kuna taratibu lazima ifuatwe, nimewaambia waanzishe hiyo taratibu ndio tuweze kujua kama technical training college yetu ya inaweza kufika kiwango umeniuliza, na kama haifiki kwa kiwango umeniuliza, tutaona vile tutaisaidia kwa infrastructure na mambo mengine ndio ifike hiyo kiwango umeniulizia. Pia niwaambie viongozi wenzangu hapa, mambo mliouliza, mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu. Najua huyu mama aliyelala hapa na huyu mzee Dominic wangependa kujua ile kura walinipatia, hiyo mpango imefika wapi. Na kati ya hayo mambo ni haya viongozi hawa wamesema, na niwahakikishie nitarudi hapa Bungoma. Kawaida yangu nilale hapa siku chache, tupangane mambo ya maendeleo ya Bungoma County. Lakini pia nichukue nafasi hii niwapatie tu taarifa fupi, kwa sababu unajua kuna watu hawa wa uchochezi ambao hawataki tuseme mambo ya maendeleo kwa sababu wanataka kuendelea na uchochezi na fitina na uongo. Na unajua tulikuwa hapa Kenya. I took a firm decision when I took over. I said that we must stop extrajudicial killing in Kenya. I took that firm position, and I did not just say it, I took steps. Nikasema the operational budget, the financial independence of the National Police must be removed from the office of the President, ipelekwe kwa Inspector General, so that the police service, being an independent institution, can make independent decisions on investigations, on prosecution, and on maintaining the rule of law. Mine and my administration is to provide policy, and we have made it absolutely clear that any criminality must be investigated, whether undertaken by citizens or criminals or undertaken by the police. It must be investigated
and we must get to the bottom of any criminal activity in Kenya. That is my direction. I will repeat it again. That will be the way we are going to run the affairs of our nation. And anybody in breach must live with the consequences of the law. And the law must apply not in a selective manner, to keep everybody on the right side of the law. Because the rule of law is what underwrites our democracy. Kwa hivyo, hiyo ndio kazi ambayo lazima iendelee. Na hatuwezi kurudi nyuma pale mahali Wakenya walikuwa wanapatikana ati kwa mito wameuawa. Wakenya sijui 30 na ngapi kule Yala, Wakenya sijui ngapi 20 na ngapi kule Tana, sijui wapi, sijui tuko na containers, Wakenya wanauawa wanapelekwa kwa National Park. That will not happen under my administration. So, and the police must do what they have to do. Haya, tumesema sisi wote. Matusi kweli ni mengi huko kwa mitandao. Matusi ni mengi. Wanatukana huyu, wanatukana yule, wanatukana mwingine. Hawa wanaotukana huyu leo, kesho watatukana askofu, kesho ingine watatukana wazazi wao, kesho ingine watatukana mwingine. We need a whole of society approach to make sure that we have a nation that is measured, that our democracy does not become chaotic and abusive, and does not become democracy that undermines the rule of law. So tuendelee namna hiyo, and I can say without any fear of contradiction that my administration will keep to the law, and everybody must respect the law, because that's how we are going to sustain our democracy. Kwa hivyo tutashirikiana namna hiyo. IG, Deputy IG Bwana Masengeli yuko hapa, DPP ndugu yangu Igonga they are here. They know what to do. They are run independent institutions, but we will support them to make sure that Kenya continues to be a country under the rule of law. Ile kitu ambayo haifai katika mazishi kama hii ni uchochezi. Kabila hii imebaguliwa, kabila ile imebaguliwa, hawa wamebaguliwa, na ni uongo. Maneno tu unaunda hapo na ukora ambaye haisaidii mtu. So let us be measured in the things that we claim and the things that we say that have no basis. Mimi nataka niwaambie hivi. Mbali na hizi siasa mingi, mitandao, porojo, na wauliza wa Kenya, let us focus on the things that will transform our nation. Lazima tulenge mambo ambayo yatatusaidia kama taifa tupige hatua ya kwenda mbele. The education of our children is very important. Our children are a blessing given to us by God. And their education matters because education equalizes the fortunes of all our children, irrespective of the background, the community they come from, the faith they profess. We are all equal when we get the right education. Na ndio sababu kwa miaka miwili nimefanya mambo matatu ya muhimu kuhakikisha kwamba elimu ya watoto wetu inasonga mbele. Jambo la kwanza, tumeweka laini ile shida ilikuwa kwa CBC. Wazazi wengi walikuwa wanashangaa hii CBC italeta shida. In fact, watu wengi walikuwa wanasema hii CBC tuifutilie mbali. But tumeinyorosha vizuri. Niliweka task force ikatupatia mapendekezo, hizo mapendekezo tuka implement. We have straightened CBC. Number 2, we are closing the gap kwa walimu. For the first time in the history of Kenya, we have hired 76,000 teachers to teach our children. And number 3,
ile shida ilikuweko katika universities zetu. Almost 20 something universities were almost closing because they were bankrupt. We have rolled out a funding model that ensures that no child in Kenya is left behind and no university is threatened with closure. On education, we are on a sound footing. Hawa wachochezi hawataki kusikia hiyo. Wanataka tu kuendelea kwa mitandao na fitina. Jambo la pili, kilimo. Na nasema hivyo kwa sababu mzee baba yetu Dominic ni mkulima. Huyu mama alikuwa mkulima. In fact, aliwacha kusomesha ili arudi nyumbani achunge watoto wake na hakikisha kwamba wako na chakula. Hawa watu